হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিমেন্ট টিভি। আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাই। আশা করছি সকলে সুস্থ আছেন। তো গাইস, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো ছোট্ট একটা টিপস। রোল পেপার আমরা সবাই জানি যে রোল পেপার, দেখুন এটা এক ধরনের রোল পেপার, এই একটা রোল পেপার। তো এই রোল পেপার আমরা সবাই কম বেশি দেখেছি। তো কী হয়, রোল পেপারকে আমরা কখনোই এরকম সরাসরি হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখতে পারি না, কিন্তু আজকে এই অসম্ভব কাজটাকে আমরা সম্ভব করে দেব ছোট্ট একটা টিপস ইউজ করে। এই টিপসটা আপনারা বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন, কিন্তু খুব সাবধানে। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। তাহলে চলুন শুরু করা যায় আজকে। আজকে আমাদের এই ভিডিওটির জন্য লাগবে এই একটা টেবিল ফ্যান। আমরা টেবিল ফ্যান ইউজ করব, আর রোল কাগজ, আর জাস্ট একটা টেপ, ব্যাস, আর কিছুই লাগবে না আমাদের এটার জন্য। তো প্রথমে কি করে নিতে হবে, at maximum power. And charged particle beam weapons. Weapons activated.
অবশ্যই লাইক করে দেবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।